Hey, your boy Amir here, bringing you some watch shawarma content. I'm going to try and replace a strap while I eat shawarma. Here is a shawarma. Actually, it's a shawarma. Yeah. It's a pargit actually, but it's like shawarma. Okay, let's replace the strap. Shit. One. Two. Okay, strap removed with during shawarma, done. Now we just have to put this bracelet on and then it will be interesting. It will be interesting indeed to see how it fares, how we fare. Okay, let's have another bite. Come on baby, eat the rich. Put them right on the son of a bitch. Ah. Oh. Oh. The reason I'm changing this strap is because I found someone who has an 18mm link. So what that means is that I can use it on my bracelet because the bracelet tapers from 20mm to shit. Spring bar fell. Spring bar fell, spring bar fell. Alarm, alarm. Ah, there it is. And gotta cut back on these shawarmas, man. Can hardly bend over. Okay, first, second. So we have an 18mm link, and these links, they are the bracelet tapers, so okay, if you don't like cringe, then please skip ahead because I am not gentle with my watches. Number 1 attached. Number 2 is going in. Prepare your butts.
I'm going to the house of the person who I'm going to buy the strap, the link from. This guy, I know I always say OG, but this guy is the true OG of Planet Ocean in Israel. He had like tons of Planet Ocean. 42, 45. And he has one spare link, 18 millimeters in width. So it's gotta fit, it's supposed to fit the end of the bracelet. Wait, what does it mean? כן. אתה יודע, הייתי אצל מישהו שביקש ממנו להוריד לשתי חוליות ולספר שתי חוליות. כן. ויש את המתקן הזה שאתה שם אותו בצבע אדום, האורך שלו ככה, אתה שם אותו מתחת לרצועה, אתה תופס מחזיק, אתה רק מבריד, טק, דוחף את הפין בלי דפוק, בלי כלום. וואו. חמוד לאללה, זה מיושן זה, אבל... בסדר, אם עד היום מפליק. כן, כן. מה שאני אעשה אותו, אני חושב, כן, נראה לי שזה. Here with the OG, Planet Ocean. מוזב. דמיון. כן, זה חדש. לא חדש. יפה. איך אגב, זה נקרא חצי. זה חצי, כן. כן. אבל מה שאתה שם את זה מלא או חצי? זה? זה חצי. זה נראה לי. כן, זה אותו גודל, זה אותו גודל, כן. זה אותו גודל, כן. זה טוב. כן. עכשיו בוא נגיד לך שאני חיים. אוקיי. בצד עם הפחות, לא? יש לך את זה אמור להיות יותר. סבבה, יש. הכל טוב, אחי, תרגיש טוב. תרגיש טוב. אתה יודע קצת, אבל לא? אני מבין פחות או יותר, כן. יש לך ברמה שנולדת באמריקה. מה, אני עובד בזה. תודה. כן. אני אכניס עד זה. כן, ברור. כן. אנחנו נמצא למקום הנכון. אוקיי. אני מאמין, זה הבאתי מג'נבה, כן? מה, את החוליה? מה, את השעון? זה שאני עכשיו? בטח. השעון שנסעתי ועליתי על מטוס להביא אותו מג'נבה. די, מה אתה אומר? כן, ראינו אותו בחנות, ואמרתי לה, אנחנו עולים על מטוס. כן. He flew to Geneva, specifically, especially to buy this watch. Sold it to me 3.5 years ago. And I sold it to Chaim Sabari sold it to Roy, and Roy sold it back to me. You know, it goes...
קשה מאוד למצוא את החוליות של לדגם הזה. וואלה. באמת יהיה קשה. אבל אני מקווה שתצליח למצוא עוד איזה אחד. מקסימום תזמין לך את זה. כן, איביי. אתה פותח. בסדר, אבל אם יתאים לי, אז מה אכפת לי? בוא נראה. בנושא? תודה. יש לי, כן. האמת, זה קצת, אני צריך עוד חצי חוליה כנראה. כן. טוב, בכל זאת יכול לענות אותו. כן. לא, אני חושב שזה בסדר לך. כן? כן, וואלה. אתה רואה שהוא מתחלק אפילו. כן, הוא מתחלק קצת. לא, בסדר. כי אני אגיד לך מה. מה? ב-42, כן. לא כמו 45 וחצי. ב-45 וחצי, בגלל שהוא גדול, הוא תופס את היד. כן. ב-42, אם הוא כופף מדי, הוא תמיד נופל. אז הוא רצוי שדווקא יהיה יותר צנוע. אוקיי. זה בין 45 וחצי, 42, בניסיון אני אומר. בסדר. 42 עדיף שהוא יהיה דווקא צמוד יותר. נראה טוב, סך הכל. אני מבסוט אני שמח שצריך לפתור לך, כי קשה להשיג את הלינק. פה בארץ זה בלתי אפשרי. יופי, אני מבסוט. ראיתי 40 שעונים, כן. השגתי אותו בפינצטה, אבל הוא במצב לשנה שלו חדש. וואו. לא נפתח, שעון שלא נפתח, הוא as is. קונסטליישן, 35 מילימטר, כן. מדהים. אתה הולך איתו הרבה או שהוא... לאירועים ושבתות ככה, אתה יודע. כן. אני פחות לשרוט אותו, מרוב שאני אוהב אותו. כן. זה שעון אחר הרבה שנים. זה שעון בחיים, אתה יודע, זה שעונים שאתה... איך אני אגיד לך? אתה לא יכול לשתו על היד, אתה נהנה איתו. כן. אתה מתרגל אליו ואתה יכול לעשות שום שעון. כן. כי אפשר לקרוא אותו בכלל. כן, אפשר לקרוא אותו. כן. אבל אתה לא הולך עם שעון עם מנוע. אתה יודע משהו? מה? אתה הולך שעון שיש לו מנוע. כן, כן. מה עוד? זה כל הסרטה שלי בשעונים. עכשיו, מה שהוצאתי למכירה... מלך. וואו, איזה יפה הוא. כן, כן, יפה. דווקא שיוו אותי, אבל... יאללה, למה לא? I just left the house of the OG Planet Ocean man, Nir Zehavi. Now the OG Planet Ocean sits well on my wrist. Going to my car at the moment. Very pleased, very happy. He also gave me an extra strap, gratis. He's a good guy. I'll show you the strap, but it needs a buckle. I need a buckle for it. But it's very good. It's very comfortable, and I believe I will use it. I just want to get to the car already. There's the car.
There it is. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. So as you can see, this is a very rich area. Villas, private houses, mansions. This is where the two OGs live. So this is why Nir Zehavi lives here, because he's an OG. You see, MC, microphone controller. That is some loom. Loomy loom. It seems bluish. Yeah. Oh, at last. At last. Hyundai was nice. Da-da-dum. Da-da-da-dum. Okay, I'm heading out. I'll talk to you soon. So I'm about to arrive home. Really excited to edit this video and upload it. Hopefully you guys will like it and you will enjoy it as much as I enjoyed making it, because it was really fun. First, meeting the Tzabari and Zehavi. These guys, I tell you, they are the OGs of Planet Ocean in Israel. You need Planet Ocean, you go to these guys. Second, it was fun because you know, the excitement of getting the link that you need for your bracelet, for your watch, for your bracelet. I can't tell you how happy I am right now. Look, wears like a king. Next, I can make a video for you guys, and hopefully you will like my content, and you will like and share and subscribe and hit that bell button. Hit that fucking bell button, I tell ya! And 4, I will create more content about Planet Ocean. Planet Ocean, yeah! The OG, yeah! 2201.50, 42 millimeters. 2500D, motherfucking. The motherfucking OG, motherfucker. Yeah. It's all in the game, yo. It's all in the game. Omar strolling. Omar coming. Yeah. I'm almost home, motherfuckers. Almost home. I'm coming home. Mama, I'm coming home. Take the long way home. Super Trump, motherfuckers. Fucking 70s music, motherfucker. Fuckity fuck. I have some feedback about that. I use a lot of fuck. I drop a lot of F-bombs. So what can I say? It's the fucking way I am. I can't fucking change it. I use the F-bomb a lot because when I was a kid and a teenager, I watched a lot of Scorsese films. So it influenced me, you know, Tarantino and Scorsese. Fucking fuck, motherfucker. In the motherfucker, in the fucking fuck. You know? Fuckity fuck, fickity fuck. Oh, fuck. Fight me dead, motherfucker. Yeah. I lost it completely. I hope you'll excuse me. So yeah, sorry for my rude manners. My French, excuse my French. Here we go, motherfucker. Okay, I gotta use the phone to open the gate to the parking lot, so bye.